In the name of Allah, welcome you everyone at my channel Learn English with أبو هادي. يا مرحبا بكم في قناتنا المتواضعة Learn English with أبو هادي. Today إن شاء الله سوف نتحدث على قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة going to for future. going to دايما نلاحظ انه حرف الجي لا ينطق، لا يلفظ. going going to going to going to. وايضا حرف الاو ينطق خفيف، يعني as شوا. going to going to. ايضا going to هذه تنطق gonna gonna، وهي إحدى طرق التعبير عن المستقبل في اللغة الإنجليزية. قاعدة سهلة جدا وبسيطة. سوف نرى the form. anything have form بمعنى شكل. هنبدأ بالaffirmative with affirmative اللي دايما احنا بنشير إليه بعلامة الزائد. هذه علامة الجمع بمعنى أي أن الجملة في شكل affirmative. Okay, let's begin. I دايما بتاخد am. I am going to plus verb 1. verb 1 بمعنى أي الفيرب في شكله الأول، like go, play. I can say I am going to play، يعني أنا سألعب كرة قدم. I am going to play football. Okay. Then it's a triangle. مثلث triangle. بسيطة جدا الفكرة. إذا كان الفاعل he بمعنى هو، إذا بدأت الجملة به أو ما نعبر عنه به كاسم مفرد مذكر. she فاعل مؤنث. it فاعل غير عاقل أو فكرة أو شيء. okay, all of them الثلاثة he or she or it أو ما يدل عليهم في الجملة. إذا بدأت فيه الجملة دايما بياخد معنى is going to plus verb 1. is going to plus verb 1. okay, so I can say he is going to play football, and she is going to play. It is going to play. It is very simple. بسيطة جدا الفكرة. أيضا إذا كان الفاعل you بمعنى أنت أو أنتم أو أنتن anything. أنت أنت أنتم أنتن. we بمعنى نحن. they هم بمعنى هم. والثلاث أو ما يدل عليهم، يعني الثلاث أفعال أو ما يدل عليهم. I can say are going to you are going to play, like this. you are going to play. أيضا
we are going to play. They are going to play. إذا الشكل اللي أمامي هذا هو الإثبات شكل الإثبات في قاعدة going to. I think it's so easy. Okay. The form negative. I want to speak about negative اللي دايما بنشاور له بعلامة ناقص، يعني علامة السالب. هذه جملة منفية. الجملة منفية بمعنى أنا سوف لا ألعب، هو سوف لا يلعب. like this. Okay. Let's begin. I am not. I am not. Okay. The abbreviations الاختصارة I am not going to plus verb 1. I say I am not going to play. نفس فكرة affirmative. I speak about negative here. He, she, it is not, isn't going to. He isn't going to play. She isn't going to play. It isn't going to play. Okay. أيضا نفس الفكرة هنا. You, we, they. You are not going to play. Or you aren't going to play. We aren't going to play. They aren't going to play. وكما أشرنا في الشريحة السابقة أننا بإمكاننا أن نقول gonna. You can say he isn't gonna play. أو can say you aren't gonna play. Okay. The form questions. السؤال، تركيبة السؤال بتبقى فيها إشكالية لبعض الطلاب، لكن هذه الاختصارات ستكون بسيطة جدا إن شاء الله يعني. am plus I plus going to plus verb 1. You can say am I gonna play? Am I going to play? الإجابة طبعا إذا كانت بالإثبات بنقول yes I am or no I am not. Okay. أسئلة ال WH questions اللي هي yes or no questions. What, where, when, how, why, anything like this. نفس التركيبة، لكن احنا بنقدم بس بنقدم أسئلة ال WH، يعني what, when, where, what am I going to play. Okay. Is plus he, she, it. يعني anyone from them، يعني he or she or it plus going to plus verb 1. Okay. الإجابة بتكون yes he is, she is, it is, or no he isn't, she isn't, it isn't. أيضا أسئلة ال WH questions نفس بنجيب الأداة الاستفهام في الأول، سواء كانت what, when, where, how, why plus is subject he or she or it are going to plus verb 1. Okay. آخر شيء are plus you, we, they. Are you, are we, are they مع going to plus verb 1. الإجابة بتكون yes you are, yes or yes we are, or yes they are. Okay. No you aren't, we aren't, they aren't. or أسئلة WH questions
What are you going to play? What are you going to play? What are they going to play? اوكي. اذا استعرضنا في هذا الفيديو الافيرماتيف والنيجاتيف والكويشنز في قاعدة going to. اعتقد الشكل بسيط جدا وسهل، واحنا لو حفظنا هذا الشكل، هذه الاشكال، ستكون القاعدة بسيطة جدا وسهلة. اتمنى ان اكون افدتكم. Goodbye. See you.